Divya is a popular Indian given name, most commonly used for females. It originates from Sanskrit and means five questions చదివావు కదా ఇప్పుడు 6 నుంచి 12 వరకు చదివచ్చు 7 questions ఇట్రండి ఇక్కడ కూర్చోండి ఇద్దరు షేర్ చేసుకోండి అనుకుంటే చూసుకోండి నాకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ మీరిద్దరు అందులోనే షేర్ చేస్తాను నువ్వు కనిపించట్లేదు అది ఇట్లా కొంచెం రండి మీరు ముందుకు రండి ముందుకు హాయ్ రాజు గారు గుడ్ మార్నింగ్ ఓం అరుణాచల yesterday we completed transportation in human beings, right? So now we will do the transportation in plants. Okay, how the transportation occurs in plants. Okay, we will finish off in 10 minutes. Okay, be concentrated, stay tuned. There are no much questions will be asked in this, just simply you need to understand how the transportation occurs in the plants. Okay, so give me one pencil. So we have already discussed earlier that how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs. How this carbon dioxide and photosynthesize energy store in the chlorophyll. How do they store? Do you remember? Do you remember how this chlorophyll and photosynthesize energy will store in the plants? Through which carbon dioxide and oxygen exchange in the plants? అట్లా మర్చిపోకూడదు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ మీరు రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. This is a large chapter when compared to other chapters. That is why I have taken this as a first chapter. Carbon dioxide and oxygen gases are exchanged through stomata. I have already discussed, no? You were not there that time. Stomata, this is stomata. The other kinds of raw materials, whatever are there, raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of the raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. How this plant is gaining raw materials means the best source is the soil. Okay, so the absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots.
Who are contact with the soil in the plant? Who are in contact? Roots. So these roots will absorb the nitrogen, phosphorus, other minerals to the plant. How we are taking food? Eating food, right? How these plants are getting that minerals? By absorbing this through the roots from the soil. Direct contact is from the soil. That's why in the pesticides we usually use the containing nitrogen containing uh, soil, that if you use it, then that plant will grow nicely. Nitrogen, phosphorus. Actually, we use it as nitrates. Nitrates. Hmm? You come here, Abhilash. Come here. మనీ చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ నీకు కాఫీ టీలు అలవాటు లేదు అని. రోజు కాఫీ తాగారా అని అడుగుతున్నావు. New today, good morning from Kanpur. Hi. Please tell your name. Nagachandra Reddy, Om Arunachala. How are you? Nagachandra, ela unnavu? Once I'll give one parama. Now after sometime after finishing this class, read that paragraph. This 2 paragraphs, small paragraphs, you should read. If you don't know any words, underline that words and come to me. Though class is running, you come to me, I will tell. You sit here, Abhilash. Next one. How these phosphates and nitrogens are getting into the plant? Through roots. How they are getting from the roots? From the soil. Okay. Remember, don't forget. Okay. Simple things only. Every day in our daily life we see. Don't read it as a textbook subject. Just in your general life also you should know these things, basic things. So, if the distances between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. You see, if the distances between the soil contacting organs and the chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. What they are telling? If the plant is not so big, if the plant is very small and the parts will be very closer, so this much plant will have the lesser distance. Small plant can easily get the all minerals easily. But if the tree is very large and big, then Abhinav, it is difficult to reach. That's it. No, if you want to go to your just neighbor house from your house, it is easy. If you want to go to any school or college, it is distance only. It will be not beside your house, no? Okay. Then time taking, reaching is easy if the plant is small. Okay. That's what they are saying here. Okay. Whatever the energy, raw materials can easily diffuse. Diffuse in the sense transport from one place to another place. Moving one place to another place, that we are calling it as diffuse. So, but if these distances become large because of changes in plant body design, diffuse process will not be sufficient to provide raw material in leaves, energy in roots. A proper system transportation is therefore essential in such situations. If you see, as I told,
If the plant is very big, transportation is difficult. If the plant is small, the organs will be very closer. Then the transportation of this raw materials and the water, whatever it is, from the soil to plants. To reach that one, it is easy if the plant is small. If it is large, then it is difficult. There should be some transportation system should be developed. So what are that transport system developed in such plants? We'll see. Energy needs differ between different body designs. See, if you see in your surroundings, body design of the plant, Abhinav, body design of the plant is different, no? If you see neem tree and rose plant, there is body difference is there. If you see coconut tree and mango tree, the body design is different. Like girls and boys, kids and adults, kids, how the body design is different. Even same wise, plants also differ in their bodies, right? So based on the body design of the plant, this transport system develop. Okay. So if you see here, as a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. The distance over which transport systems have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. Okay, as we discussed, according to the body designs, transport systems differ. Okay, plant transport system will move energy stores from leaves and raw material from roots. See, this point also we already know. Plant, how they transport? From the roots to leaves, right? What they carry? Minerals. Minerals. What are that minerals? Phosphorus, nitrogen, all these are minerals, raw minerals. Okay. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. There will be one piping system. If you want water from the ground, how you are giving to third floor? You are keeping one machine to pump that one pressure. Okay, and you are keeping large pipes from ground floor to third floor. That pipes, in the case of plants, we are calling it as tubes. Okay, we are calling it as pipes. Okay, and in this plant transport system, we are calling it as tubes. Long tubes will be present. Okay, water source is also from the ground only, no, soil only. So water, minerals, whatever they want to transport from roots to the leaves, these long tubes are constructed. Okay, and they are helping to transport these minerals. One, the xylem moves water and minerals, okay, obtained from the soil. The other phloem transport the products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other plants of the plant. So if you see in this, there are two tubes mainly, remember, xylem and phloem. See, for drinking water, separate system. Will you mix drainage water with drinking water? Will you mix it? No. Same wise, here, to transport the raw materials like phosphorus, nitrogen, for all these minerals, phloem is there. Xylem moves water. Sorry, not phloem, it is xylem, minerals and water.
Okay, and Phloem transports the photosynthesis, whatever they prepare. In the photosynthesis, what are the products? Abhinav, what are the products in photosynthesis? Products, Amma, products. Photosynthesis occurs in the sunlight. Products of the photosynthesis. Good morning, Sham. Good morning. Products. What do we get? Products in the photosynthesis. Amma. Abhiram. Energy we will get. Glucose breakdown into and what are the products they are giving in the photosynthesis? Huh? Leaves. They are giving leaves. Huh? Photosynthesis occurs in the leaves and all other parts also. Products in the photosynthesis using water, using sunlight. What these plants are giving? The main source, oxygen. Where are your minds? Are you in sleepy mood? Then you don't know what are the products in the photosynthesis. It is 5th standard question, Amma. Whatever that in the photosynthesis is synthesized, that products will be transported by the xylem, I am saying. Okay, remember, keep concentrating. Again, I think you will forget this, all these things. Time waste only. This photosynthesis products will be transported from xylem. There are 2 tubes to transport. Okay. To reach from Rajendra to Attapur, how many buses are available? What is the bus number? 94? If you take 95, you will go to another place, right? You will go to another place. Like that only, to transport from Rajendra to Attapur, only one bus is available, that is number is 94R. There are many other also like that in the plants to transport raw materials and water. We have the xylem. Okay. What is xylem transports? Again we will see textbook. Water and minerals. Okay. Minerals. In the photosynthesis, whatever they produced, what they are producing? Oxygen and energy it is giving. So that products will be moved from the phloem. Okay. Phloem transport products of photosynthesis from leaves where they are synthesized to other parts of the plant. Okay. That's it, Amma. In the transportation of plants, there are 2 long tubes are present. Okay, this entire paragraph will convey just only one thing, that is xylem and phloem. There are 2 long tubes. Just xylem moves water and minerals. Phloem transports the photosynthesized products. Where this photosynthesis happens in the leaves to the other parts. That's it. 2 main things they have mentioned from the entire paragraph. You need to remember that only. If you forget this one also, then waste of the 19 minutes waste. Discussion is waste. Transportation of water. Okay. In xylem tissue, okay, what is the xylem transports? Water and minerals.
minerals. So there is tissue, na, in the xylem. Okay, in the xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form the continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. Okay, there are um, in the xylem tissue vessels and tracheids of the roots. Okay, where is xylem present? Xylem present in the roots and it is transporting minerals and water to the leaves, and whatever leaves produced there in the photosynthesis, that will be transported from the phloem. Okay, these roots will have the vessels and tracheids. Okay, what are these roots are having? Vessels and tracheids. And stems and leaves are interconnected. Okay, whatever these stems are there, plant stem and leaves will be interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts. That channels, how we are getting power from the main source, we are getting the power to all these surrounding houses, right? Okay, this what do we call that one? Not this one, man. PowerPoint pole, electric pole is there, no? From there we are getting the current, right, to all these surrounding areas of houses, right? Like that, suppose you assume that is the root. Okay, how these wires are connected to each house? From that pole only we are getting the power, na? Amma? That wire is connecting to houses, so that again we have the main one thing that will be connected to all the rooms, right? Like that, same in that way only, roots are having the xylem tube. Xylem tube, okay. That tube is transporting this, everything is connected, interconnected, na? This main wire is there, this main wire is connected here, again this will give to all rooms, everything is interconnected, na? Like that only, stems and leaves will have the continuous connecting tissues from one place to another place. This water, this minerals, everything is moving. Are you getting my point? So, at the roots, cells in contact with the soil activity take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil. Okay. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. See, there is a steady movement of water, continuous moving of water from roots to the leaves. Creating a column of water that is steadily pushed upwards. How this pressure is, to reach from ground floor to third floor water, we are keeping one motor. Then that motor is pushing water upwards, right? How these plants are giving water from soil to leaves? Are you thinking in that way? It is also upward direction only, na? This minerals, water is moving in the upward direction only, na? Down only. Yes.
From the roots only that system is there. Where the xylem tubes are present in the roots only. This xylem is transport now. If you cover water flowing the root, it will carry straight Up. Because there is a steadily, continuously moving water is there. Okay. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in xylem upwards, the highest point of the plant body. Read activity 5.8, Abhiram. Read loudly. Take two small parts of approximately the same size of having the same amount of soil. One should have a plant into place a stick of the same height as the plant is on the pot. Cover the soil in both parts with a plastic sheet so that moisture will not escape by the evaporation. Cover both sides, one with the plant and another with the stick with plastic sheets and place it dry somewhere for half an hour. Do you observe any difference in the cases? What did you understand, Divya, from this? Ma'am, we have to take two small parts and Mm. we have to take the soil Mm. Mm. and, and place a stick on it. Mm. Cover the soil in both the pots Mm. with the plastic sheet Mm. and it will give the moisture. Cover the soil in both pots with a plastic sheet so that the moisture cannot escape by evaporation. If you leave like that only, then evaporation will take place. If you cover it with the sheets, then water will not move from the soil through evaporation. Okay, that's why we are covering it with sheets. One with the plant and the other with the stick. Place it bright sunlight for half an hour. Do you observe any difference in the two cases? Reduction, reduce. Water will reduce the plant which is having that pot. Soil will become dry. Are you getting? Huh? The plant having pot, soil will become dry after 1 or 2 hours. But you kept in another pot, stick, no. Stick will not transport the water, but plant transports the water from roots to leaves. Okay. So provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. Okay. Whatever I told you, xylem will have the vessels and tracheids. This, in fact, evaporation of water molecules from cells of the leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. It will have like sucker. Okay. So it will suck the water. Xylem, where is this connection? Roots to the leaves, right? Roots to leaves. This xylem vessels, whatever are there, xylem cells in the leaves, that will suck water from the roots. Okay.
The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as the transpiration. What is mean by transpiration? How this water is losing From there. vapor, evaporation is happening, na? Okay. As vapor it is moving in the environment, okay, from aerial parts. What are the aerial parts present in the plant? Aerial parts means which are exposed to the air, which are exposed to the air. What are the parts exposed to the air? Huh? Leaves, stem, these stem are exposing. So those are called aerial parts. Where the evaporation occurs? From the aerial parts only. Roots are not aerial parts. From the roots, evaporation will not take place. Right? Okay. So this is the leaf. Okay. This is exposing to the air. So this is called aerial part. How this evaporation is happening? Through the stomata. I told you, on the leaf there are pores which are called stomata. There is exchange of gases through these pores. Even water also evaporate. Okay, that is why this water, whatever we are pouring in the plant, those water are evaporating. Okay, evaporating, and also in the photosynthesis it is using. Plants are using this water in the photosynthesis, as well as evaporation. Through evaporation also water is evaporating into the environment. Okay. So thus the transportation help in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. So this moving is there now from roots to the leaves. That will help in the temperature regulation also. Okay, the effect of root pressure in transport of water is more important at night. Okay, what they are saying here, point, the effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transportation pull becomes the major driving force in movement of the water in the xylem. What happens? What is the mechanism involved in this transportation? Main points are last 2 points only. You should know. The effect of root pressure is there, na? Okay. There should be some pressure to move the water from roots to the leaves, right? Abhinav, that pressure only is able to move the water from roots to the leaves. Okay, it is especially very effective, very important, I can say, very important at night times. Why? During the daytime, the stomata are open. During why stomata is open? Because in the sunlight only. When the sunlight will be there? Daytime. Okay. So in the daytime, photosynthesis occurs. When the photosynthesis is running, this stomata pores are open. Why? Because exchange of gases. To happen the photosynthesis, you require the carbon dioxide, right? How the carbon dioxide you will get it? Through the stomata only. Through the stomata only. That is why if they are open,
this carbon dioxide it will get. Okay, so during the daytime when the stomata are open, the transpiration, what is mean by transpiration, Amma? Loss of water, right? Loss of water as vapor. Okay, so the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. So why we need to pour water in the daytime only, not in the night times to the plants means this is the main thing. Okay, in the this driving force will be more effective, more important in the daytime only. Why? Because this stomata pores are open. Okay, evaporation is more in the daytime. Evaporation will be there, but very less in the night time. Okay, that is why we don't pour the water at night times. Do you pour water to the plants at night times? No. It will not, that water will not be used. Why? Because photosynthesis is happening in the daytime only. Evaporation is happening in the daytime only. Okay, you got the point? So this is the main how this water transport from the roots to leaves. You got the point how these are getting? The main transport system is the xylem. Okay, xylem. Next. Jagan Garu. Good morning, Shubhodayam, Om Arunachala. CO2 is produced through various processes, including the burning of fossil fuels. Yes, that is the main respiration in living organisms and volcanic activity. We should not sit so dull while teaching a subject. We should have the courage to speak out loud after being taught by such a teacher. Yes. You are right, Jagan garu. Satyanarayan garu. Nice. Seems you are sitting so dull. You are not so active. You are not speaking out. Getting sleep. No. Then be active. Okay, you got the point how water is transported from roots to the leaves, right? The main helper is xylem. Okay, you can say xylem tissue, not say tube, xylem tissue. Okay, the xylem tissue is helping in the transportation of minerals and water from roots to leaves. Okay, next, transportation of food and other substances. If you see, okay, transportation of food. Now if you see, so far we have discussed the transportation of the water and minerals in the plants. You got that point, no? Okay. Next, now let us consider how the products of the metabolic processes, actually particularly photosynthesis, are moved from the leaves where they are formed to other parts of the body. This transportation of the soluble products of photosynthesis is called translocation. In the case of water transport, we used the word transpiration. What is mean by transpiration? The loss of water. Loss of water. Okay, loss of water as vapor from the leaves. Vaporization is occurring from the leaves only, aerial parts.
Not only leaves, aerial parts. What are aerial parts? Stem, leaves, these are all aerial parts. Okay, we are using the word transpiration. But in case of photosynthesis, the products which are formed, where this photosynthesis is occurring? In the leaves. Be active, Amma. Where this photo, when I ask the question, think on it. Think on it. Be active. Communicate with me. Okay. So when this plant leaves are doing photosynthesis, whatever that products are produced in this photosynthesis, okay, this products has to transport from the leaves to the other parts. Na? This process is called translocation. What do we call? Translocation. Translocation. Be active, Amma. Say loudly, Abhiram, sorry. And it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. It is a tissue called phloem. Okay. Besides the products of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substances also. As we are having as human beings, amino acids, whatever we take the food material, protein food, that are converted into amino acids in our human body. Even in the plants also, amino acids will be transported by the phloem. Okay, not only the products which are synthesized in the photosynthesis, even amino acids are also transported by the xylem or phloem? Phloem. Say loudly, phloem. Okay. These substances are especially delivered to storage of organs of roots. Okay. These substances are especially delivered to the storage organs. Where are the storage organs? In the roots. Storage. They will store. So fruits and seeds to growing organs. Roots, seeds, fruits and to growing organs. This phloem is there, Nama. In the photosynthesis, products are produced. Photosynthesis, products are produced. That produced products are transported by the phloem to the all parts, I think. To the all parts. So that stored food will be transported to the roots, fruits, seeds and growing parts. These 4 parts are there. Okay. So the translocation of food and other substances take place in the sieve tubes with the help of the adjusted companion cells both in upwards and downward directions. Okay. It will have the both upwards and downward directions companion cells, not only in one direction. Xylem tubes from roots to leaves, only one direction. But xylem tubes upwards, downwards, because seeds will have the down, fruits will have the up, growing parts will have the upwards only. So it will have both the ways, upwards and downwards. Both the direction companion adjustment cells will be there in the phloem. Okay, unlike transport in xylem, which can be largely expanded by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Materials like sucrose is transported into phloem tissue using energy from ATP. So sucrose is a product. Okay, sucrose is a product. And in the photosynthesis, it is transport to the phloem tissue using the energy. How this phloem is
swollen tissue is transferring means there should be some energy. To keep this pad from here to there, I need some energy. Like that, to transport the food material from here to there, I require some energy. How this energy is getting fallen means from the using of ATP, adenosine triphosphate. What is ATP? Adenosine triphosphate. This increases the osmotic pressure from tissue, causing water to move in it. So what it will increase? Osmotic pressure. Osmotic pressure means higher concentration to lower concentration. This material moves. So it will exert the osmotic pressure. Tissue causing water to move it. This pressure moves the material into the fallen to tissues which have the less pressure. So from fallen is having higher pressure. All other parts are having lower pressure. That is why these materials are moving from fallen to the other parts of the body. Okay, this allows the fallen to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in roots or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. If you see, for example, in the spring, sugar is stored in the root. Sugar is stored in the roots and also stem tissue. Okay, it is transported to the buds which need energy to grow. This whatever food is prepared in the plants will be moved to the roots and fruits and seeds, right? So this stored food again will be moved to the buds. Okay. These buds will help to grow. Like this, even as we are human beings, we are storing the food. Are we using whatever we are having the food daily? The body is storing food. When you don't eat for one day also you can survive. How? Because in our body the stored food is there that will be used up. Right? In human beings, like that only, even plants also store the food. For example, in the spring, this stored food is present in the roots that will be transported to the buds to grow. Okay. This is about transportation in the plants. You got the transportation in the plants. Thank you, Raj Garu. Thank you so much. Hi. Good morning. So go through this question, Sama. So human excretion will be discussed tomorrow. The chapter will end tomorrow. Successfully, we completed the chapter, long chapter, which is very important. Tomorrow we will finish it off. Okay. So go through the 5 questions. I will ask these 5 questions now. Okay. Get the mobile. Use this one. This is my institute, Raj Garu. This is my own academy. So ikkade cheptanu annamata pillalaki. Ground floor lo cheptanu. So first floor lo mem untam. అల్లం అక్క బావ ప్రాణం నేమ్ చెప్పవా ఒకసారి నీ నేమ్ ఏంటో కమ్యూనికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఫుల్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ. యాదవ్ గారు, ఓకే యాదవ్ గారు నమస్తే. ఓం అరుణాచల, బాగున్నారా? ఇటు వచ్చేమ్మా అలానే ఇక్కడ కూర్చున్నాను దివ్య.
ఇటు కూర్చొని చదువుకుంటుండు. దెన్ హౌ విల్ యూ గెట్ ఆన్సర్స్ అమ్మ? ఒక దగ్గరే కూర్చోండి. మీరు ముస్లింలా మీరేమన్నా ఎప్పుడు గోడ కూర్చొని ఉంటారు? రండి ఇక్కడ రండి. మామూలుగా సపోర్ట్ కోసం కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్ పాపం కూర్చోలేక ఇలా ఆనుకోవడానికి ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూర్చుంటారు. ఎప్పుడు చూసినా గోడకెళ్ళి ఇంకా మీరు జస్ట్ 14-15లోనే ఉన్నారమ్మా. యు ఆర్ యంగ్స్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. కమ్ హియర్, కమ్ హియర్, ఇక్కడికి రండి. కలిసి ఒకసారి వీటి ఆన్సర్స్ చదువుకొని నాకు చెప్పండి. బీ యాక్టివ్. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ సబ్జెక్ట్. ఎప్పుడు చూడు అల్లుడు సూపర్ మ్యామ్ అంటుంటావు. ఎవరు అల్లుడు? ఎవరు? యాదవ్ గారు. రాజు గారు వెళ్ళిపోయారా? What percentage of the restaurant do we have? ఓకే రాజు గారు, చూడండి గోల్డ్ వీడియోస్ మేబీ హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అందుకనే షూట్ చేసి టైం సండే రోజు తీసుకొని ఎడిటింగ్ చేసి పెట్టాను. నా ఆలోచన ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కామెంట్ చేయండి. డైట్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యాజ్ ఐ ఆమ్ బయో టీచర్, బయో బ్యాక్గ్రౌండ్. షూర్ రాజు గారు వెళ్ళండి. బీ సేఫ్, హ్యావ్ ఫుడ్ ఆన్ టైం ఫుడ్ తిని వర్క్ చేయండి. టేక్ కేర్. షూర్ రాజు గారు, షేర్ చేయండి మీకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళకి. సపోర్ట్ మీ. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ జగర్ గారు నాకు అర్థం కాలేదు. సత్యనారాయణ గారు ప్లీజ్ మీ ఐడి చేంజ్ చేసుకోరా? మీ పేరు అలాగే పిలిచేస్తున్నాను. ఇస్తామా? అనన్య, అనుశ్రీ మరి చదివావా లాస్ట్ ఇయర్? ఓకే, ఇటు ముందుకు రండి. మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఏది ఉంటాయి? మ్యాథ్స్ ఉంది, తెలుగు ఉందా మెటీరియల్? మీ టీచర్ ఆల్రెడీ ఎఫ్ఏ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి అన్నావు కదా, వాటి మీద ఏమంటారు క్వశ్చన్స్ ఇస్తే చదువుకుంటావు కదా, రేపు నుంచి తీసుకురా. అవి మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెడతారు కదా, ఒకసారి రివైజ్ చేపిస్తాను. చదివావా? ఒకసారి ఓపెన్ చేసి why is it called CO2? CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడా? సత్యనారాయణ గారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అడుగుతున్నారా? CO2 COTO అని రాశారు, 2 కింద తీసుకోవాలా దాన్ని? why it is called CO2? it is very dangerous. CO2 actually we are not required. Only plants are required CO2 to prepare the food in the photosynthesis. CO2 is used up. Using this CO2 sunlight, plants are giving oxygen, O2.
that O2 only we will take. So that O2 will help whatever we take the food, that will break down in presence of O2 only. This breaking using oxygen, it will release CO2. That CO2 is we are giving up. That CO2 is taken up by the plants. Plants are giving the O2. This is just exchange. CO2 is not required in to our human beings. Only plants require CO2, no? I think you got the point. Did you read second part, Nana? Okay. Can you say, Anusri, what is the story? This. Yes, CO2 only. PTM. Yes, CO2 only. Satyanarayan garu, CO2 only is not required to our body. It is useless. O2 is required to break down the food which we are eating. To break that food, O2 is required. In this process, CO2 is released. In the breaking of food, CO2 is releasing. That is why we are breathing out CO2, taking the oxygen. Are you clear? Yes, ma'am. Say, Mr. What is the story, Amma? About musical instruments. Okay. Whatever you know, you say. While reading, you will say. Did you understand the topic? You understood. Okay. Whatever that underlined words I should dictate you? Okay. From wherever I should dictate. Okay. I will dictate it. Emperor. Obesity. Marasmus. అమ్మ చదివావా అభిలాష్? ఇటు వచ్చి. హాయ్ ప్రభాస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇంకా లేదు ప్రభాస్, మార్నింగ్ పిల్లల దగ్గరకు వచ్చేస్తాను, క్లాస్ ఉంటుంది. టిఫిన్ ఈరోజు ఇంకా ఏమి డిసైడ్ అవ్వలేదు. అయిందా? టీ కాఫీ తాగారా ప్రభాస్ గారు? మీ పేరు ప్రభాసేనా? అందరం బాగున్నాం ప్రభాస్. నిన్న లైవ్ పెట్టాను, రాలేదు ఎవరు. నిన్న ఈవినింగ్ లైవ్ పెట్టాను, జాయిన్ అవ్వలేదు. ఎటు వచ్చాను? యాక్చువల్గా క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడడానికి అవ్వట్లేదని నిన్న ఈవినింగ్ పెట్టాను అనమాట. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్తో కొద్దిసేపు మాట్లాడదాము అని. బట్ కొంచెం వెదర్ కూడా చాలా చేంజ్ ఉన్నింది, నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏమో. బట్ అస్సలు ఒక మల్లేష్ గారు, 2-3 వచ్చారు లైవ్లోకి. ఇంకంతే, ఇంకా కట్ చేసేసాను నేను కూడా లైవ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లైక్ ప్రభాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ. సిద్ధం అయిపోయిందమ్మా. ఎంపరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చదువు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీటి వాసానికి నేర్చుకోక
నో నో నాకు ఓటుని దిద్దిమిస్తే నో. మై ఇన్స్ట్రుమెంట్ కంప్లీటెడ్. రెసిడెన్స్. ఓ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తారా ప్రభాస్ గారు? మా సార్ కూడా హాస్పిటల్లోనే వర్క్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఉంటారు ప్రభాస్ గారు మీరు? హైదరాబాద్లోనేనా? కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయా? ఓ మై గాడ్. కూరలు చీల్చుకున్న రెసిడెన్స్ అయిపోయిందమ్మా. అన్ప్లెజెంట్. అన్ప్లెజెంట్. పలు మారు అన్ప్లెజెంట్. ఇట్స్ ఓకే సత్యనారాయణ గారు, ఇట్స్ ఓకే. కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. జిల్లాని నేటి నగర్ జిల్లా నాయిస్ మేకర్స్. నాయిస్ మేకర్స్. వేసు కాలాన్ని మేకర్స్. ఓ ప్రకాశం జిల్లానా? ఓకే ఓకే. మా సార్ హైదరాబాద్లో వర్క్ చేస్తుంటారు. హాస్పిటల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫీల్డ్ అనమాట. ప్రొఫెషనల్ మ్యూజిషియన్స్. ప్రొఫెషనల్ మ్యూజిషియన్స్. ఈవినింగ్ లైవ్ పెడతాను, డెఫినెట్గా జాయిన్ అవ్వండి. టైం అరౌండ్ డిన్నర్ తర్వాతే పెడదాం అనుకుంటున్నాను. 7:30 అరౌండ్ ఆ టైంలో. ఓకేనా? అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. మ్యూజిషియన్స్. ప్రాంతానికి వలస వేలన లీ కదా అమ్మ, గుడి ఉంది కదా. వేలిన వెరీ గుడ్. కొందరు అయిపోయిందమ్మా. మెలోడియస్ సౌండ్స్. మెలోడియస్ సౌండ్స్. పంచిన తుఫానుకు గురు తిరిగి రాలేదని. ఆస్పీషియస్. ఆస్పీషియస్. వాలి కాదునరు జెండా తెలియనప్పుడు. ఓకే ఓకే. కవి 2 కేసెస్ వచ్చాయా? ప్లీజ్ టేక్ కేర్. యూ అండ్ we also take care. ఆవేదన ఇది. Indispensable. Indispensable. You are reading nicely only, Abhilash. ఓకే. సో ఒకసారి నాన్నని రమ్మను, మాట్లాడతాను. మాట్లాడి అంటే ఈ మాత్రం కనీసం చదువుతున్నా కూడా మరి కొంతమంది ఇంకా ఇంగ్లీష్లో రాసుకొని చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ రీడింగ్ చేయగలుగుతావు కదా? ఉన్నాయి కానీ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఒకసారి తీసుకురా. తన దగ్గర ఏదైనా ఉండేది తీసుకో. ఒకసారి నాన్నని రమ్మనమ్మా. ఉన్నారా ఈరోజు? డ్యూటీలో ఉంటారా? వచ్చినప్పుడు మేడం రమ్మన్నారు. ఒకసారి ఫోన్ చేసి రండి, కిందికి వస్తాను నేను. మీరు పిలిస్తే నాకు పైకి వినిపించట్లేదు యాక్చువల్గా. చాలాసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి కాల్ చేస్తే నేను కిందికి దిగు. మీ దగ్గర ఏదైనా ఇంగ్లీష్కి రిలేటెడ్ ఇది ఉంది కదా, ఇది చదువుతుంది. ఎన్సెంబుల్స్. ఎన్సెంబుల్స్. మీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ ఏదైనా తెచ్చావా? ఇంగ్లీష్ ఏం చదివిపియదు. నేను కొంచెం తెలుగే చూస్తున్నాను అనమాట. తెలుగు ఓకే, ఈ మాత్రం మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వెళ్తాము. ఎన్సెంబుల్స్ 10 కంప్లీటెడ్ అమ్మా.
స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 15 days. వెదర్ కూడా చాలా చేంజ్ అవుతుంది సత్యనారాయణ గారు, అందుకని మేబీ కూడా కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుండొచ్చు. ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ దట్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ. 10 completed. Okay. Emperor instrument residence unpleasant noise makers. It is not FFM. Professional means in that S will there, double S, not F. PROFESSIONA, professional. Melodious, melodies కాదు, melodious, OUS. Anushree got 8 marks out of 10 in the dictation. Good. Yes. Do the maths. Okay. Tomorrow you bring the materials. So I will give the questions. You were not feeling well yesterday. What happened? You got fever. See, COVID is there. Our family members are saying 15 cases in Andhra Pradesh, 2 COVID cases. Take care of. In Hyderabad, weather conditions are changing now, so we should be take care of it. When you go outside, wear the mask. If anyone is coughing, maintain distance from the cough. It will attack. అనేది వాళ్ళ అనేది మనకి తగలకూడదు. It will attack. Take care. Okay. Give you that English textbook. Come here, Ablash. Read this one. I was born into middle class Tamil Nadu family in the island town of Rameshwaram in the Eastern Madras state. In my father, Jailu labeled, had near much formal education or much with despite this disadvantage, he proposed great interest, wisdom, and a true generosity. In spirit, he had an ideal helpmate in my mother ashram. I do not recall the extent number of people she felt every day. Must I acute certain that far more outside needs act with us all the member of our own family put together. I was one. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే నాన్న, దట్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే, మరి ఎందుకు డిఫికల్ట్ అవుతుంది? ఎందుకు మార్క్స్ తగ్గుతున్నాయి చెప్పమ్మా నాకు. మార్క్స్ ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి చెప్పు. నువ్వు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ బాగా చదువుతున్నావు, ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది చెప్పు అభిలాష్. ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్లో మనకి స్కోర్ కనీసం మనము గుడ్ స్కోర్ లేకపోయినా కనీసం మనం మినిమం పాస్ కావాలి, అవునా?
కాబట్టి ఇప్పుడు మార్క్స్ ఎక్కడ డౌన్ అవుతున్నాయి? ఇప్పుడు రీడింగ్ ఇష్యూ ఉంటేనా అరే ఆ పిల్లలకి చదవడమే రాదు, మరి ఎట్లా అసలు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎట్లా, మళ్ళీ రాయడం ఎట్లా అని అవుతుంది. మరి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది? నువ్వు ఓపెన్గా ఏదైనా చెప్తే నేను దానికి సొల్యూషన్ చూసి మనం మెయిన్ పాస్ కావాలి. ఓకే, ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది? గుర్తుండడం లేదా చదివింది? ఉంటాయా? గుర్తుంటాయా? గుర్తున్నప్పుడు రాసేటప్పుడు ఏమన్నా స్పెల్లింగ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయా? స్పెల్లింగ్స్ తక్కువ మార్కులే తీస్తారు కదా అమ్మ, దానికేమి ఎక్కువ టెన్షన్ లేదు. సరే, ఇప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివి నేను డిక్టేషన్ పెడతాను. ఇప్పుడు చదివిన పారాగ్రాఫ్కి డిక్టేషన్ పెడతాను, చదువు. దీంట్లో ఉండే వర్డ్స్ నేర్చుకో. ఇంకా మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్సే చాలా బెటర్. సత్యనారాయణ గారు చెప్పిన మాట వింటున్నారు. ఇంకా బయట అలా లేదు జనరేషను. మనం చదువుకున్నప్పుడు ఉండేంత లేదు అసలు జనరేషన్. నౌ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. Actually, I am blessed having these children. Actually, they are good enough. But if we look into nowadays, the college students, including, I'm not saying all the students, but few of them, there is a. I got into many incidents after starting this academy. I actually before used to work in another institute, another college. That was different. I was just going and teaching and coming back. When I started this academy, I came to know very crucial things, crucial behavior, not in the parents, in the student thinking is different actually. That is a separate subject which we can discuss later. ఎస్, డెఫినెట్లీ తల్లిదండ్రులు నేర్పించే అలవాట్ల ద్వారా ఎంత తల్లిదండ్రులు చెప్తున్నా కూడా, ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇలా ఉండమ్మా, ఇలా బిహేవ్ చెయ్యి టీచర్స్ దగ్గర, అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని ఏ తల్లిదండ్రులు చెప్పరు. బట్ ఏంటంటే ఈ డైలీ బిజీ స్కెడ్యూల్లో అంత టైం మేబీ సిట్టింగ్ కూర్చొని ఈ వాల్యూస్ నేర్పించేంత కమ్యూనికేషన్ కూడా ఉంటుంది లేదు అని కాదు, మేబీ చెప్తుండొచ్చు అక్కడ కూడా. బట్ ఏమవుతుంది అని అంటే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్లో పిల్లలు బయట సరౌండింగ్స్ చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఒక స్టూడెంట్ మీద. సో దానివల్ల పిల్లలు అలా అయిపోతున్నారు అంతే. This is separate subject. Yes, no. Completed, Amma. Doing math, give your notebook. మ్యాథ్స్ ప్రతిరోజు చేయాలమ్మా. మ్యాథ్స్ సార్తో ప్రతిరోజు మీరు ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేయించుకోవాలి. వన్స్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిందంటే బోర్డు టీచింగ్ ఉంటుంది, బోర్డు ఫిట్టింగ్ చేపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా అందరూ కొంతమంది ఊర్లోకి వెళ్ళారు కదా, సో మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తే ఎలా అన్నట్టు కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నాము. మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్, నోట్బుక్ తీసుకోండి.
డెఫినెట్గా ఆ ప్రయత్నం పరంగా పేరెంట్స్ కూడా చాలా ముందు ఉంటున్నారు సత్యనారాయణ గారు. అంటే నేను పేరెంట్స్ ఇంటరాక్షన్స్ కూడా చేస్తుంటాను అనమాట. పేరెంట్స్తో మీటింగ్ డెఫినెట్గా వాళ్ళ వంతు పరంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టైంలో చేస్తున్నారు. బట్ నవ్ డేస్ జనరేషన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ చేంజ్డ్. అదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నేను. భగవద్గీత శ్లోకాలు నిజంగా నా కూతురు ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్లో ఉంది. అంటే నిజమే, మనం అది కూర్చోపెట్టి మనము పిల్లలకి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ థింకింగ్ కంపల్సరీ చేంజ్ అవుతుంది. మీరు అన్నట్టు నాకు నిజంగా పాపకి భగవద్గీత మొత్తం నేర్పియాలని అయితే ఉంది. పాప కూడా చాలా చక్కగా ఆ ఈశ్వరుని అనుగ్రహంతో పాప కూడా నేర్చుకుంటుందన్నమాట. ఇట్రా నాన్న, ఇక్కడ నమస్తే చెప్తురా, అంకుల్కి నమస్తే చెప్తురా. బృందా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది పక్కకు. బృందా నమస్తే చెప్పు, అంకుల్కి నమస్తే చెప్పు. నమస్తే 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 ఎట్లా చెప్తారు? అంకుల్ ఒక్కసారి నీ భగవద్గీత శ్లోకాస్ వింటారంటే చెప్పమ్మా. ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్ చెప్పు. ధర్మక్షేత్రే చెప్పు. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుస్తవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజావచనమబ్రవీత్ పశ్చేతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్యమహతిం చము వ్యూఢాన్ ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. సో పాపకైతే భగవద్గీత నేర్పిస్తున్నాను సత్యనారాయణ గారు. పాప వీడియోస్ కూడా వస్తున్నాయి. పాప ఛానల్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాము. జస్ట్ అక్కడ భగవద్గీత శ్లోకాస్ మాత్రమే పాప చెప్పేటివి పెట్టాలని అయితే అనుకున్నాము. సండే రోజు డిసైడ్ అయ్యామన్నమాట. ఛానల్ అయితే రిలీజ్ చేస్తాను నేను. డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పాపను కూడా సపోర్ట్ చేయండి. నన్ను ఏ విధంగా అయితే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అలాగా. మీరు భగవద్గీత శ్లోకాలు అనేసరికి చాలా నేను ఇంప్రెస్ అయిపోయాను అనమాట. చాలా ఇష్టం భగవద్గీత నేర్చుకోవడము, పిల్లలకి నేర్పించడం అన్నా కూడా. హాయ్ డ్రాగన్ గారు, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మ. నేర్చుకుంటే వచ్చేయండి తొందరగా. ఆ పేరాగ్రాఫ్ ఒక్కటే చదువు అమ్మ అభిలాష్, ఆ పేరాగ్రాఫ్ ఒక్కటే చదువు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్ సత్యనారాయణ గారు. సే థ్యాంక్ యూ నాన్న అంకుల్కి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ డ్రాగన్ గారు, హాయ్, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్. ఓం అరుణాచల. సత్యనారాయణ గారు, నిన్న సండే రోజు నేను వీడియోస్ రిలీజ్ చేశాను. 2 వీడియోస్ చూసారా? ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ, లైక్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు టైం ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ చేసి. ఎస్ నాన్న, ఎవరైతే ఫినిష్ చేశారో రండమ్మా, ఫాస్ట్గా టైం అయిపోతుంది. రేపటితో మనకి కంప్లీట్గా ఒక చాప్టర్ అయిపోతుంది. నియర్లీ యూ విల్ గెట్ 10 మార్క్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్, విచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీకు ఇప్పుడే లైన్ టు లైన్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ బాగా నీట్గా చదివారనుకోండి, బాగుంటుంది. ముందుకు మీరు వేరే చాప్టర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇవి క్లియర్ చేసుకున్నారంటే. ప్రతిరోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్లో అన్నీ ఇస్తుంటాను. వాటిని ఒక 30 minutes చదువుకొని సండే రోజుకి ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయండి ఈ చాప్టర్ మీద, చాప్టర్ ఫుల్ మీద. ఈ వీక్ అంతా ఏవైతే ప్రిపరేషన్ చేయించుంటానో అవే క్వశ్చన్సే ఇస్తాను.
ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్సే కాదమ్మా, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ బ్యాక్ సైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసీక్యూస్ కూడా ఒక 20 మార్క్స్కి ఇస్తాను. 20 మార్క్స్కి ఒక 30 మార్క్స్కి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. అందుకనే చాలా ఇష్టం సత్యనారాయణ గారు చదవాలని. వాటిలో ఏముంది అసలు, భగవానుడు కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పాడు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మేము వచ్చేసి సెకండ్ చాప్టర్, ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం అంతా కూడా అర్జునుడే మాట్లాడాడు. సో సెకండ్ చాప్టర్లో ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు వచ్చాడనమాట. మాట్లాడుతుంటే చెప్తుంటేనే, అంటే ఫస్ట్ శ్లోకాతోనే తను, అంటే నువ్వు కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్గా ఆలోచించట్లేదు, నువ్వు ఈ టైంలో ఆలోచించాల్సిన ఆలోచన కాదు అని చెప్పేసి అర్జునుడికి చెప్పడంతోనే శ్లోక స్టార్ట్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా మొత్తం అంతా కూడా కవర్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం మీద స్టార్ట్ చేశాము. డెఫినెట్గా కృష్ణ భగవాను అనుగ్రహంతో మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి, పాప నేర్చుకోవాలి అని చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు. అవును డ్రాగన్, అవును, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డ్రాగన్ నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేసావా? డ్రాగన్ పేరేంటి, నీ పేరేంటి? ప్లీజ్ టెల్ యువర్ నేమ్. యశ్విన్. యాక్చువల్గా ఐడీస్ ఒకటి ఉంటున్నాయి, నేమ్స్ ఇలాగా చాలామంది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మేబీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవచ్చు. బట్ అప్పుడప్పుడు లైవ్కి వస్తున్నాను కదా నేను, నాతో కమ్యూనికేట్ అవుతుంటే డెఫినెట్గా నాకు గుర్తుండిపోతుంది. యశ్విన్, ఓకే, ఐ విల్ రిమెంబర్. యశ్విన్, నిజంగా మనం ఒక 30 సబ్స్క్రైబర్స్ని తెచ్చేసుకుంటే 1Kకి వెళ్ళిపోతాము. అవర్స్ కూడా పెరగాలి యశ్విన్. సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్. అనుకోలేదు ఇంత తొందరగా మనం రీచ్ అవుతాము అని అనుకోలేదు. బట్ బై గ్రేస్ ఆఫ్ అరుణాచల వీఆర్ రీచింగ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ మై ఫీల్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మామక పాండవాశ్చైవ కిమ కుర్వత సంజయ. అదే ధర్మక్షేత్రంలో జరిగినటువంటి, ఆ ధర్మక్షేత్రం అనేటువంటి కురుక్షేత్రంలో జరిగినటువంటి, ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడుతుండే. యాక్చువల్గా ధృతరాష్ట్రుడు సంజయ్ని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడు అవ్వడంతో సంజయుడు అక్కడ యుద్ధంలో ఏం జరుగుతుందో మొత్తం అంతా కూడా కన్వే చేస్తుంటాడు. ఇక్కడ సంజయుడు చూసి చెప్తుంటాడు అనమాట. అయితే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయునితో అడగడం ఏంటి అంటే, నా కొడుకులు మామక పాండవాశ్చైవ, పాండవుని యొక్క కుమారులు ఈ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ఏమి చేశారు, కిమ్ అంటే ఏమి చేశారు అని అడగడం ఈ శ్లోకము. అలాగే, అవును, నైస్, వెల్ నాలెడ్జ్డ్ సత్యనారాయణ గారు. మీరు చాలా బ్లెస్డ్ అనమాట, మీరు మన సబ్స్క్రైబర్గా ఉండడము. యశ్విన్ వెళ్ళిపోయావా? ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా అంటే నేను చాలా ఇంటరాక్ట్ అయిపోతాను సత్యనారాయణ గారు. ఆధ్యాత్మికంగా చాలా, యాక్చువల్గా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడమే మణిద్వీపం వ్లాగ్స్. ఆధ్యాత్మికంగా ఒక మెట్టు పైకి ఎదుగుదామని నేను. బట్ సమ్ అనివార్య కారణాల వల్ల అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఏమంటారు, పరిస్థితులు సహకరించట్లేదు. డెఫినెట్గా ముందుకి ఆధ్యాత్మికంగానే ఎక్కువ వీడియోస్ అనేటివి వస్తాయి అని అయితే నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతాను మన ఛానల్ వైజ్గా.
ఏమైనా డౌట్స్ వస్తున్నాయేమో కెమిస్ట్రీ? మమ్మీ నేర్చుకుంటే ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి అమ్మా, ఆన్సర్స్ చెప్పేసేయండి. అభిరామ్ నేర్చుకున్నావా? చెప్తారు. ఐ విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ, యూ ఆన్సర్ మీ. ఓకే కమ్. ఆన్సర్స్ గుర్తున్నాయిలేమ్మా, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ కదా ఇది, 2 marks questions. What are the components of the transport system in human beings? The blood vessels and the human transport system, primarily the circulatory system, consisting of the heart, blood vessels, and blood vessels. The heart pumps blood vessels. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and birds? Great. Now anyone will say next? సత్యనారాయణ గారు, మీరు ఏం చేస్తుంటారు? అంటే బిజినెస్సా మీది? హైదరాబాద్ నుంచి నేనా మాట్లాడుతుండేది మీరు? అభిలాష్ కంప్లీటెడ్ అమ్మా? అచ్చా, గవర్నమెంట్ హోల్డర్స్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటారు సత్యనారాయణ గారు, ఎక్కడ ఉంటారు? రామేశ్వరం. రామేశ్వరం, రామేశ్వరం. రామేశ్వరం. కంప్లీటెడ్. ఈస్ట్ వైల్, ఈస్ట్ వైల్, ఈస్ట్ వైల్. ఎస్. East well. East well completed. Next, same. This system is in animals. The high requirement mammals and birds. The constantly need energy to get energy. Maintain their body. స్నానం చేస్తాను, వేడి నీళ్ళు పెట్టుకున్నానని. ఫాస్ట్, నేను పైకి రాగానే భగవద్గీత చదివిస్తా.
Next question. Yes. First two answers. What are the components of the transport system in human beings? What are the functions of these components? The human transport system, the circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels. The heart pumps the blood. The blood carries our substances, and blood vessels transport blood throughout the body. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? The separation of oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds is necessary to produce more energy. To obtain more energy. Order to obtain body temperature at the different climatic conditions. Good, next. Yes, sir. First question. What are the components of the transport system in human beings? What are the functions of these components? The temperature of between human beings and blood vessels are the circular system that the substance between subsegments for the blood vessels. Blood particles are transported by the circular system. Blood carries substances and blood vessels transport the blood. Completed. Amma, did you do maths? Give me the science textbook. Second one completed. East while education ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్ ప్రకారం ఎలాంటి ఉద్యోగ బాధ్యతలు ఇంటర్మీడియట్ తగినటువంటి ఉద్యోగం అంటే మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ప్రకారం మీరు ఏమి నాకు సజెషన్ ఇవ్వగలరు? అప్పుడు మీరు ఇంటర్ చేశారా? అప్పుడు అంటే ఇయర్ని బట్టి అయితే చెప్పగలను. ఏ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్ మీరు అంటే చెప్పగలను అంటే అంత ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను. ఎందుకంటే అప్పుడు లోయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా కూడా ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ అనేది చాలా నాలెడ్జబుల్గా ఉండేది. సో దానికి తగ్గట్టుగానే హయ్యర్ మా మావయ్య గారు కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయే. అయితే తక్కువ చదువులు ఉన్నా కూడా ఉన్నత స్థాయిలో అయితే సెటిల్ అయ్యారు. బట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే అని అయితే నేను చెప్పలేను. ఓకే 2008 సో అప్పుడున్నటువంటి వాటిలో అంటే ఏ ఫీల్డ్ అని అయితే గెస్ చేయలేను సత్యనారాయణ గారు. సో బట్ అయితే ఒక మంచి పొజిషన్లోనే చేస్తుండొచ్చు అదైతే చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఆ టైంలోనే ఇంటర్మీడియట్ అంటే కొంచెం మనకి అంటే రిలీజియస్ ప్రకారం కూడా మనకి ప్లేస్మెంట్స్ ఈజీగానే వచ్చేస్తాయి కదా. సో కొంచెం ఐ కెనాట్ సే దట్ ఐ కెనాట్ గెస్ దట్. కడప జిల్లాలో ఉంటారా? కడప జిల్లాలో నేను నా బిఎడ్ అక్కడే పూర్తి చేశాను అనమాట. రైల్వే కోడూరు కడపకి దగ్గర కదా. ఓం నమ శివాయ. జై గురుదేవ్ మల్లేష్ గారు. జై గురుదేవ్. ఓం నమ శివాయ.
టీ కాఫీ తాగారా మల్లేష్ గారు? అమ్మ మనము ఇది అసలు స్టార్ట్ చేయలేదు కదమ్మా చాప్టర్ ఏది? లాస్యా నువ్వు ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నావు, 2 గంటల టైం అయింది. ఇచ్చిన 5 క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ఇంత టైం తీసుకుంటే ఎలా చెప్పు లాస్యా? ఇది ఇప్పుడు వేయగలుగుతావు అమ్మ డయాగ్రామ్? చూడకుండా వేయగలుగుతావా పార్ట్స్? ఒకసారి చూసుకో లేబులింగ్. ఇది ఈ 2 డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్. లేదా మల్లేష్ గారు? లేదా? ఓం అరుణాచల, ఓం అరుణాచల. ఎలా ఉన్నారు మల్లేష్ గారు? అందరు బాగున్నారా? మేడం, పిల్లలు అందరు బాగున్నారా? డ్యూటీకి బయలుదేరారా? 8 అవుతుంది, 8:20 అవుతుంది. నాన్న ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిందమ్మా. వెల్త్ అమ్మ అయిపోయిందా? అభిరామ్ సిట్ ప్రాపర్లీ. అభిరామ్ మల్లేష్ గారు చాలా నిన్న వర్షం పడింది. వర్షం పడగానే నెట్వర్క్ అస్సలు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. వెళ్ళాలా డ్యూటీకి? ఓకే. టిఫిన్ చేశారా మల్లేష్ గారు? టిఫిన్ అయిందా? నిన్న వీడియోస్ చూసారా మల్లేష్ గారు? సండే రోజు 2 వీడియోస్ పెట్టాను, లైక్ చేశారా? కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎలాగైతే నాతో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారో సో అక్కడ కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వండి నాతో. అయిపోయిందమ్మా వెల్త్. నెక్స్ట్ డిస్పైట్. డిస్పైట్ ఏమైందమ్మా? అభినా రావట్లేదా ఆన్సర్? వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఇంకా రాసుకోలేదా? థ్యాంక్ యూ మల్లేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లైక్. సో వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు కూడా వాటికి లైక్, షేర్, ఒకవేళ నచ్చితే ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తేనే వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. డెఫినెట్గా సపోర్ట్. ఒక 30 మెంబర్స్ అయితే మనం 1Kకి వెళ్ళిపోతున్నాం మల్లేష్ గారు. అమ్మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ 4th క్వశ్చన్ చదివేసి. డిస్పైట్ అయిపోయిందమ్మా. డిసడ్వాంటేజెస్. 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 disadvantages. డిసడ్వాంటేజెస్ అయిపోయిందమ్మా. possessed. 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 Fallen. Fallen.
In xylem tissue, vessels and tracheates of roots, stems, and leaves are interconnected. Xylem moves water and minerals obtained from the soil. Phloem transfers products of photosynthesis and where they are synthesized from other parts of the plant. Next. Once you check this out, mistakes if you related ఉంటుంది question topic. SM. Third question is, what are the components of the transport system highly organized plants? Highly organized plants include the xylem and phloem. 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 L silent. Phloem. The connecting vessels are phloem. Tracheates. Trachea. The connecting tracheates of vessels in the phloem. Xylem is released by using the transportation of the phloem trachea. Next. The xylem tissue, vessels and tracheates, where roots, stems and leaves are interconnected. Phloem transports. Phloem is photosynthesis are in the plant. From the phloem transports products of photosynthesis in the plant. Other parts of the plant. The page information. Are much. Good. Clap to Lasya. She got 14 marks out of 15. Clap for Lasya. Very good. Did you finish? You can go next. All this 22 marks, 22 bits you learn as assignment, bits only. Okay. I will ask, don't write this one. I will ask. Yes. దోశనా ఆకలేస్తుందా 8:30 అయింది అమ్మ అయిపోయిందా పొసెసెస్డ్ అభిలాష్ విజ్డమ్ చెప్పేసేయండి తొందరగా వెళ్ళిపోండి ఇంకా 8:30 అయిపోయింది కదా చెప్పేసి వెళ్ళండి ఏంటన్నా విజ్డమ్ అయిపోయిందా
helpmate, helpmate. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव। Completed. Listen. How are water and minerals are transported in plants? Today's question only. Yes, in plants, water and minerals are transported by the xylem tissue, and network of interconnected cells within the plant's roots, stems, Together. Listen. By the xylem tissue, air interconnected Network of roots, stems, leaves. within the plant. Sentence formation correct గా ఉండాలి చెప్పేటప్పుడు. How are water and minerals transported in plants? The plants are transported in mineral plants. The plants are Two ways vascular special. Clap to Abhiram Mama. Everyone. How many marks? 2, 6. Yes, completed. అర్థం కాదు. ఇది చాలండి, టైం అయిపోయింది. ఇచ్చేసింది. హోంవర్క్ చేసుకుందాం. Plants, water, minerals are transported by the xylem tissue. From the tracks between soil, from soil to create all parts from plant. The root, stem, leaf, and xylem tissue are usually for the stem, leaf, root. Interconnected between the soil and plants. Travel from soil to all plants. ఏం చెప్పావమ్మా?
ఒకటే ఎక్కుతుంది ఇది ఒకటే ఎక్కుతుంది వన్ Clap to Abhinav, 8 marks out of 9. Clap. Yes. Through this specialized vascular tissue called Vascular. vascular. Clap to Divya, 9 out of 9 marks. Clap. ఎనర్జీనే లేదబ్బా పిల్లల్లో, పాపం ఎంత ఆకలిగా ఉన్నారు ఏమో. ఉదయాల దోశ తినాలి టుగెదర్ అయిపోయిందమ్మా, తీసుకురా హోంవర్క్. రామేశ్వరం ఈస్ట్ వైల్. వైల్ అంటే WHILE, వైల్. ఎడ్యుకేషన్ EDU, ఎడ్యుకేషన్. డిస్ అంటే DIS, డిస్ అడ్వాంటేజ్. అదే అమ్మ, స్పెల్లింగ్స్ వెళ్తే పోతుంది, నేను రీడింగ్ వస్తుంది కానీ స్పెల్లింగ్స్ రోజు డిక్టేషన్ రాయమని నేనే అండర్లైన్ చేసిస్తాను పదాలు, అవి డిక్టేషన్ రాస్తాను. తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు చేస్తాను. దీంట్లో బ్యాలెన్స్ అన్న ఉన్నాడు కదా, అన్నతో పోవచ్చు కదమ్మా.